Nang Revelation chapter 6. 6 and 6. So this is Ecclesiasticus chapter 39 verse 30, 29. Fire and hail and famine and death, all these were created for vengeance. Teeth of wild beasts Teeth of wild beasts and scorpions, and scorpions, serpents, and the sword, punishing the wicked to destruction. punishing the wicked to destruction, man. Je ziet dus, alle deze dat we creëren, die adef, voor atibron van Moriwan. Dus die dat Amoriwan creëert ding. Is dat wat toch? Tigri van we tigri tide di tapagron tap. Golf na nga hyena na nga des. Ano sumar, li fighten sref tu. Ano sumar Amoriwan creëert ding. Nagi Amoriwan atibron, Amoriwan atibron, Amoriwan on listing. Is dat wat toch? De demons sref tu. Next Amoriwan make sumar. Amoriwan make alasan na nga purpose, na nga reader, na nga bedoeling. Right. The angels sat there on the left hand side. Isapato, na duaro auroko famoro hiwang. Isapato, who do wicked son, who make people afraid. Isapato, who terrify people. Isapato, make them afraid. If all of the demonen, this my carding. If all of the engelen na sa na akrutu ang famoro hiwang, my carding demonen. Isapato, bakru na nga de yor ka na nga risan. Ala des spirits that na Yahweh ba siya miaw shy. Isapato, mata script og takamoro hiwang na apaf ala desot yeye dat. Isa fato, like for bata kengurong ta fasi, yeah. Isa fato. Amori wana puff ala the spirits that. You see, this all this were created for the day of vengeance. Isa fato, so vengeance, a vengeance for Yahweh Shem Yahweh Shai. Righteous anger, the indignation of the Lord. Isa fato, teeth of wild beasts. Let's go down. Teeth of wild beasts and scorpions, Serpents, snaky, go ahead. and the sword, punishing the wicked to destruction. punishing the wicked to destruction. Because Amori will make that source of punish suma as the wicked. Isa fato to destruction to rid of the wicked one. Isa fato and the wicked one that is walking up the wicked man. Nanga a people from Amori was an one ark in a work. Sana one breed is an one ark next to our to Yahweh Shem Yahweh Shai. Then the wicked one Samori will destroy. The spirits of vengeance. Nanga the wild beast Samori will make it. Isa fato. So famori wa kang feel boom. What a script. Go ahead. God. They shall rejoice in his commandment, and they shall be ready upon earth when need is, and when there is time. When Hier is they- wat ik je laki. When need is. De moeder ready, de ayuro doro. De auto wanneer het nodig is. No, no, de nodig voor de kadir te kooi bigyan yasma. Moro yung ki hoording. San pato. De ayuro doro. They picture ala de sandat to mi man kuy mo to mi man. De is tak to mi man. The scripture ni Eli pas skrivit Daniel mi man. It's going to be a day mi man. San nooit ben de tapagro tapo. says, they shall rejoice in its commandments. They shall rejoice in his commandments. Dus hey, dat is maar wacht een commandment voor jou baas en jou shai. Ik kwalifieer dan dit op ja, maar nog maar wacht die. Die feiten nog maar wacht die zolang aan jou baas en jou shai geen maar opdracht aan nog maar wacht die nadat awani. Is dat wat dus de lobbying, de amore want die de demons schreef na zo dit. De lobbying de amore wou. Is dat wat die de opdracht van dat is eigenlijk sakir zo maar. Is dat wat hier zo maar destroy zo maar. Is dat wat the angels on the left hand side they are looking. They continue to say lobbying. Is dat wat Wah hyena look nyasma. They fair, they are aggressive. Wah wallop. Eh, don't kan niet boy. We see no pere. Ah, See no mam si. dus ang je met kieren ekte. Wallop na go. Ah, yo klaar. Saap. Ben die forward boy. Ja man. Ja man. Dan. Says they shall rejoice in his commandment, and they shall be ready upon earth. They shall be ready upon earth. Ano no like, we taki ready. Alasan de ba. Isa fato, alasan e wakti. Isa fato assign ku Yahweh ba shim Yahweh shai as stefa ba Yahweh. Isa fato no alama trap ready bagi a battle. Isa fato alama e wakti eh father kan go. Isa fato worry tikip Jesus team parite. Isa fato dalek mo se ku blam. Ore gili na be. Ja man. Kailangan mo rin mandar. Eh, dalek. Boy, na
Ore ginda pe even na de ko engala tadi ore de fo inti to fa. De ora destruction. Na like de bullfighting of fa. Mas don't a steer. Pe jumpo do alo sa. Em luku tere ma losing. Pada steer bigi long buru ya do alo sa. Na persis so ade ano ma wakti. Sa fato so ama men sa doro op dalag. Na persis sa destruction fi hou ba si biya o shaite. Sa fato. Dus no de angel say or ala de for week say or a destruction na dat de wakti. Sa fato so lang ade dinara seal na dalag. Im sabi. E follow to. Go ahead. They shall be ready upon earth when need is. Go ahead. Come. And when their time is come, they shall not transgress his word. And when their time has come, they shall not transgress his word. Isa pa to, if I'm more mga patik patak voorbeeld, tigri dis, muskir so amang, and am nyame so fasina so abib nyame. Isa pa to, one now a commandment for Yahweh ba, Shem Yahweh, and you know man go against that. Pamori wa sen wa di maskir wa mang on hu fa mang. Na data abib tu. Isa pa to, you know, kajuka mang of make wa sanga mang mama no dede. Pamori wa tak tegi wa di man fanda so mama ya bib kira ma ere. Isa pa to next fenom ta abra na dat ya bib tu. A di man dat no man go against amoro hi wang. Isa pa to, a scripting shall not transgress. That's what war befit in him. Isa pa so ye script de story tak anokang. Je follow to, no man transgress a commandment to Yahweh ba Shem Yahweh Shai. No angel on the right hand side, no angel on the left hand side. Isa pa to, alamala edwa wani fu Yahweh ba Shem Yahweh Shai na le kami brada tasara taki. Sita srif edwa wani fu Yahweh ba Shem Yahweh Shai. And alasan sa Satan edu in wickedness is hope and righteousness. Isa pa to. You see? Pa, go ahead. Oh, they missed the red. Okay. In the list, kita guma preceptor Revelation 6. Ya be. Kita ibas na. Revelation 6. This is the book of Revelation chapter 6 verse 8. And I looked and behold a pale horse, and his name that sat on him was death. And hell, and hell followed with him, and power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger, and with death, and with the beast, of the earth. You see this a pale horse that they represent for that you can do alasot fasting. Isa pa to. En de scripture ki alasot fasting fay kan de hongers no door den beasts so belis daar net. Isa pa to teeth of wild beast, famine, the sword. Isa pa to, dus dat appeal horse represent. You kan de ook to door a sword, door de zogenaamde wit man Esau ook to. Isa pa to te mo ko nga de ma UN troops, martial law and all of that. Isa pa to, a crazy wet, te mo broke door op alama abe judgment. Isa pa to, alama abe judgment in a book. Alasan scripty. Isa pa to, alasan scripty. The follow to, the righteous ones, they nescrive in hemel in a book of life, and the wicked one, the man that nescrive for ontvang them a judgment. Isa pa to, perish. Want they no bon arki Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Right. Isa pa to, this alasot pas you can, amore wo release walo demons na smatapu, release walo beast. Isa pa to, yeshi kan? 2 Ezra 16 verse 22. It says, for many of them that dwell upon earth shall perish of famine. Many of them that dwell upon earth shall perish of famine. Want famine dat ook toen een biggie prophecy zou vinden. Sa even de plaats bata pagrota. Look op Venezuela, look op Argentinië, look op Puerto Rico. Alle de kontra dat kalaripa. Nap chip ti amore we biggie rise and judgment dape. Isa foto. Dus ali bif strana ete. Het is de amore we biggie na strana da. Omes mo sa direct tak na Yahweh ba Shem Yahweh Shai. Edu. Isa foto. Begin do biggie gado maar bakara da kondo realize van tak no. We carga do mana mesi upelak tak dis ano normal san safe sense na ja dis na amore was refe doing. Direct yo ere walos mo biggie tak ja we live in the last dagen de einde. Mensen zijn in de einde walos het smas sanos mo biggie long pulo na walos het sani. Sa foto ala de sana de in the scripture.
Yes, read it again, Papa. God, it says, for many of them that dwell upon earth shall perish of famine. Dus om even te sa dit paggrond op de door zwaar, honger, snow. Is dat wat te hoor? God, and the other that escape the hunger shall the sword destroy. Je ziet shall the sword destroy. Dus naar de van dat je van dat ding. Give me scripture voor die. Dus like van script dat je van dat ding you ontsnap. A hunger snow. Is dat wat? Dat want dat je de door zwaar. En if you know de door zwaar, dat want dat je de one hier trafas kan die one beast nyai of sang. Omdat na all hell break loose. En het is dat want dat all hell break dat want dat chaos tap ala hier grond tap ala refo ukufa grond tap north oost zuid naar west. Chaos rap en roer. Is dat wat? Next no demoro in order. Je ziet, next no demoro in order. Alles no de rap en roer pe alles no long broeia. Is dat wat? Het in paniek. Je no zou sadem toe. Is dat wat? Omdat ze no be bribin ya hou baas je hou shai. Want in de tena ba faith is tena bribin ya hou baas je hou shai. Tena ba wisdom knowledge na understanding. You in panic, you know what I'm saying, do you bug the hell out. You follow no? Maar if I'm more want danga you just person say sa. You know Marvel, you know for wonder that hey, honger snow, hey, walos an ancestral na, hey. Next for the Santo Matuini first time. Omdat is a big batak na more want to control alasan. Is that what? The most is on control of all these things. Is that what? Verse 23, and the dead shall be cast out as dung. And the dead shall be cast out as dung. And the dead shall be cast out as dung. Is it? Maar voorbeeld na lekte wan kou pupa sa foto. Boy fado na pot so de wan model. So is famore we vergelijk de smaso de tapagron tapu. Sa foto. De hier en overal is foto lek hier lek daar na lek wan voorbeeld lek Haiti. Is foto. No omesma na people no sa say sign Haiti no. Is foto. Tak walo my protest walo make de da pen Haiti. Is foto. Lek de focus des ref so tap serana. But if the big focus tap de moro bigi doro 500. Ata more They can put make this ready. But go for the live life dance rana, life and live. Chela. And there shall be no man to comfort them, for the earth shall be waste, and the city shall be cast down. Alright. Dus je leest dat opnieuw. God, it says, and there shall be no man to comfort them. And there shall be no man to comfort them. Tapos dat no man no dikta. Esa met eger no spam boy. A futu fio dre. Isa foto. No spam futu. Next for the Saturday. Isa foto. Alamo de gesre fi. Tapos na alama gesre. Den ko trama ulu kontrawa. Hey, help me. Yo, dal. Isa foto. Alamo suku work out in salvation. Maar je want that salvation no de, that destruction giding. Is a foto, dus no man no comfort one another. Is a foto, pop. Next for the Santo. What? It says, for the earth shall be wasted. For the earth shall be wasted. Is a foto. Wasted. Dus may andro na na bumbusan op sa tapagron tapu. Walos mo dede. Is a foto, walo leg. Is a foto. Walo ahir bro tapu amore wo furniture king and amore wo. Is a foto. Nou, laten we een voorbeeld, like die wat ik Reno Fair. Reno Fair dat nou een voorbeeld, die wat ouro of zo, is dat wat ik brok op tjus zodat je broking, is dat wat de Reno Fair is dat wat ik kan komen fresh. Dan wordt het samen Reno Fair aan earth. Is dat wat ook cleanse aan earth naar een fire. Je volgt, eerst stel je samen Reno bij cleansing, amore aan bij verschonen grond dat omdat dat is fisti, dood in aan zo wickedness. Amore aan bij crime naar water. En dan lees dit amore aan crime naar fire. En fire amore aan crime en ook crime mooi, ook puur. Is dat wat? Nou, go to. Ja. De kring go to na echt top puur je shit dat no, dit is na lala. Right. Is dat wat? Nou, precies zo. Apa? And the city shall be cast out, cast down, so like that. Gone. You see? And Babylon, so met in Babylon is going to be cast down. It's going to be destroyed. Is dat wat? Amore wou chap Babylon kwa grond. Is dat wat? En op chip amore wij doen. Chip amore wij doen door de profeten. Alla de strongholds voor Babylon met chak kwa grond. Alla de lee. Sa de soekanam do with man be push. Alla de sant with chak kwa grond. Alla de sant sa de soekanam do with man get tissue. Dat is zo lee. Is dat wat? En we push 100% through. Door dat spirit, hoe je houden, baas je houden, shai. Right. Volg toch?
This is the book of Amos chapter 5 verse 19. I'm going to start at 18. Woe unto you that desire the day of the Lord Yahweh. Woe unto you that desire the day of the Lord Yahweh. Is dat wat hoor? Is het takabra alle de massa die in de kerkie? Is dat wat hoor? Ja, ik wil de dag van Jezus ik wil graag zien. Ik wil zien hoe het glorieus gaat zijn. Wanneer hij gaat komen met zo'n mooie witte paard. Je weet je, ik wil het echt graag meemaken. Amore, want ik woe unto you that desire the day of the Lord. This must say go a kerkie. Ja toch? Den ningere de buskondre. Vooral de buskondre. Ja, Den man. ningere go a kerkie tu maar de buskondre in a kondre. Ja, ik go doen voor a kerkie. Rango. Usnapina mindre ding. Ja man. Rango liver Ifram Karpong. Loba kerkie ko do. En na denk e voor wat dat die van Mohiwang. Sobong oude glory oude. Pamem takje oude wa mooi day. Na gewoon amoriwang sen en boy ko na nga walk. Kom maar jullie. Asi gewoon mooi rustig. Zonneschijn mooi. Stralen. Zie je? Mensen, ik ontvang jullie. Ik ontvang jullie. Jullie allemaal sabi go follow evangelie. Ja. Allemaal sabi go follow evangelie. Mijn kinderen. Hoe mooi jullie. En voor in de zin. Maar ik denk dat jou is jouw kop betekent. Laat mijn kinderen tot mij komen en verrederd zijn. Dus daarvoor wat was ook aan de wit man. Dus daarvoor wat. De kerkje man is daarvoor wat. Zie je? Daarom ik een scripture dat diski. Uno sa e verwacht dat day. We gaan kerkje maar na day. Uno e verwacht dat day. Maar in Ubakay de we verwachten om tjus maar de kerkje man say gwa kerkje de follow evangelie. Kayu pas getuigen ng ala des madati. Denge gwa kerkje fuka apuan bun libi jaso ina grondtapu. Fu amuse gogi de libi en Jesus denanga ding. Nanga bedoelen dat de gwa kerkje. Isi fu de café no een boeman. Nanga fu de café no een boomvrouw. Welvaart. Welvaart en welzijn. Nap dat de gwa kerkje no atrasan moro. Maar den no saptak at Dave amoro hei want ook. Nou een echte verschrikkelijk day. Right. Alasan sa de lea kerkie na atigen overgestelde a Bijbel eleri. That's right. Maar lees dit giyo. Amos hoofdstuk 5 vers 18. Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? Arki van adeyote. Gide was hij vindt dat adeyote gewoon. Jezus is kwanga wolk. Live. The day of the Lord. A day van morohiwa in een episode. Is darkness and not light. Wat sang? Om eens mee denk ik dat na alasan op bright. Alasan op bright. Foto. En hij talk about darkness and not light. Give a sign. Hij talk about a derde wereldoorlog. Want de derde wereldoorlog of het na nga atoombom. A heel groot tapu oseki. En na sotunguru wolok yoshi. Right. En na Bijbelse profetie. Want amoro heiwang volgens sa Bijbel amoro heiwang overnietig Amerika na nga derde wereldoorlog sa ofit na nga atoombom. En tijdens de derde wereldoorlog, amoro heiwang osene boykong awasawe kar Jezus, et truning in het Hebreeuws na Yahweh Shai. Right. Ala de wansay kar na Jezus, ika bige tika destruction fee. Ala de wansay kar na wat training, you can bige make you, ika bige make you gereed voor tete. Wat ino worden gered. So de wansa e kar na atrune Yahweh, amoro heiwaning, ina ne persoon Yahweh Shai. En prip na in de ning, so de one that was saved. Right. De rest sabe play ta pagron tapo, et tek kik, jello, fato, iwa barsani, ready git tete. Right. Matamoro iwa no play nga uno. Matu denk tak alasan na so smooth outang. Washi uno lek loma, wat doa in the sun, wat waarover hebben we het? We hebben geen leven, we werken niet, we gaan niet naar school. Dalok wo lukusumane gwa school. Read. Anong baite? Anong baite ate? Alay. Vers 19 tag jasoan. Tedeng osi. Tede smarat sa eforwak tadi. Tede osi tak ate so be forwak ano so ade yo. Wabi flow panic. Do lo suku kibri presi. Ma arki samoro iwa takti wa lo suku kibri presi. Fusa ibe forwak ma ano tat kolek yu forwak te. Vers 19 tag jaso. As if a man that
flee from a lion and a bear met him. Sabi. De volgde dus na lekte, yo longi, ishiwan leeuw. En baka dat yo longi a leeuw, na gewoon yo met een beer. Dus dat dus, the scripture is sorry van that there is going to be no escape. No redding, no taking. No redding, man no ook niet no ja. No unsnap dat, yo unsnap dat, I know, dat mo long, dat mo. Next present no di. Dus dat wat dus na so amore way sorry ja in a scripture this. Ilo wan leeuw, you go met een beer, go door. As if a man that flee from a lion and a bear met him, or went into a house And went into a house. and leaned his hand on the wall, and a serpent bit him. Ja toch. Hang. Dus dat vind na lala. Maar ik kan niet long go also ikibri. I mean, is dat Save wat? no. I mean save. I mean tegen dat. Biggest stukje dat pe wacht. 1 Thessalonians 5 and 3. Hoe sabi? De giftig anansi. Giftig anansi. Giftig anansi. Voilà. Zie? Oh, je kies course. Ik hoor je sikkie waar je Kiskors. Direct dat pe fadon dede. Save sana. Je hebt anansi dat dat jukina direct mi man binnen seconde je fadon dede. Direct je broeder stoliniski. Direct je shweri. Venom mi man. Venom ba. 1 Thessalonians 5 and 3. For when they shall save peace and safety. Want dat look on that. Maar ik kijk hoe je nou zo I'm safe now. Is dat wat toch? Op je brein heb je ook zo ja, dat komt maar zo'n punt met die. Is dat wat toch? Dus no man have think that you escape your judgment. Is dat wat toch? Nobody is on the earth is going to escape their judgment. Is dat wat toch? No man have think that you ontsnap you oordeel. Ik volg toch, amore wil judge alaman. And in righteousness. Is dat wat toch? Want amore wil judge na in righteousness. Good. God. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. For when they shall say peace and safety. For when they shall say peace and safety, wanneer dat komt met aqui. Is dat wat we zijn nu gerust? Is dat wat we nog tak moro? Vrede, we zijn gerust. When they shall say peace and safety, what is going to happen with them? Then sudden destruction cometh upon Then them. sudden destruction cometh upon them. Dus nog gewoon tiener en is gewoon rustig. Alles aan ja, rustig mooi, sweet. Nog gewoon bam, gewoon plotseling hier was op South. North Korea just launched a missile, you know. Is dat wat toch? Richting New York of richting Florida. Is dat wat toch? Richting Los Angeles. En normaal sabi na kung sudden plotseling. Amore wo, judge agro tapo in righteousness. Want die omesma na plotseling ya hawa siya yung ik va script bakken va scripture. Ya hawa siya yung kulik wa forma inaniti. Nagide wansa no sabi. Isa foto. Magide wansa sabi ya hawa siya yung kulik wa forma seri omdat de verwacht man and they watch always. Right. Lek pa ya hawa siya yung betak ya big watch. Because you know not when your Lord dot come. Isa foto. Therefore watch. Isa foto dus ya big watch. And uno like the prophet fu amorewa. Une watch in a sky tak is. Spiritual we are watching, man. You know, meaning we're watching after these prophecies. Isa pa to? We look at them prophecies. Follow says sa tapagro tapgoy. God. As travail upon a woman with child, and they shall not escape. As to fail with a woman with child, man. As a woman with child. Isi pa rin may kisi. Ya pala. So ime do aladi. Dine parsan gine pote tap camera de stak shingo kiste. What you know, one parsan de staki de tap camera. You know, one smash ile kwa jima. Ja man, dus ik van scripture taki na is as to fail upon a woman with child. Na plotseling te afro. De vier tak ai. Ap ching Ecuador na precies so plotseling. A judgment a verwoesting op in de plaats tapagro tapu. Na so ook to insrana. Ja. Ja man. Plotseling mi man. Wa pikisa no kober. Kan. Pote. Ai. Apa? Ai. Ding na di. Aba. Oh no. I can't. Go ahead. Please. This is the book of Ezekiel chapter 7 verse 25. Destruction cometh and they shall seek peace and there shall be none. Right. Read it again. This is the book of Ezekiel chapter 7 verse 25. Destruction cometh and they shall seek peace and there shall be none. Destruction cometh, man. You know, and you got a lot of people that are seeking for peace, but what? There shall be none. No afraid no de tapagron tapusere. Ano tamori wa judgment e kong. Amore wa verwoesting e kong. Isa fato ano man no mas stop a verwoesting sa amore wa ser ko tapagron tapu.
Is a foto, want in righteousness amore wou doen. No man of tak, no man, de Heer is onrechtvaardig hoor. Hoe kan hij zoiets doen? Is a foto, someone are you, who are thou, oh man, that replies against the Most High. Someone are you. Yellow, no? Hey, wicked people walk out motor boy.